In this, we had discussed a little bit about narration with you, and there's just one part of activity 4 that I need to repeat. I mean, there is activity 4A. We had discussed it in detail, and we had discussed some rules and regulations of narration in the last class. Of course, the details of narration you will have to, it will be done in a separate narration class. And now we will just move on to activity 4B. If you turn to page 99 of your textbooks, you will find that there is a table there. Okay, and that table, there are 3 columns in that table. There is column A, column B, and column C. So column A, all right, column B, and column C. All right, and in the first column you have been given a sentence in direct speech. It is Mayuri said to Manas. Mayuri said to Manas, do you know what NASA is? Do you know what NASA is? Okay, and then in the second column there is another sentence. Mayuri said to Manas, that does he know what NASA is? What NASA is. All right, and then there is another sentence given there, and that is Manas said our country will always remember her. Our country will always remember. Our country will always her. And in the second column, there is a corresponding sentence which says, Manas said that, open inverted commas, our country would always remember her. Would always remember her. I would request all of you to please turn to page 99 of your textbooks and look at the activity 4B, in which the column is very nicely provided. Okay, so now in the first sentence, it is said, Mayuri said to Manas. Mayuri said to Manas, do you know what NASA is? Now, if you remember, we had done in the last class, we had discussed that when there is, if you look at your notes, that there are certain rules for changing sentences from direct to indirect speech. And what is the rule? The rule is that in direct speech, the portion that is spoken by the narrator, portion that is spoken by the narrator, that is called reporting clause. It is called reporting clause, and it is, you can see it before the comma. And the actual portion that is spoken by the speaker, that is within inverted commas, that is contained within inverted commas. So in column A, you have the sentence which is given to you. In this case, this sentence is in the direct speech. In column B, you have the sentence which has been written in indirect speech. And the question is, in the instruction of 4B, it is written, in column B, A below are 2 sentences in direct speech. In column B, there are matching sentences in indirect speech. তাৰমানে কৈছে যে কলম তোমালোকৰ আমি যেটো লাষ্ট ক্লাস আছিলে যোৱাবাৰৰ যেটো ক্লাস আছিলে এই ক্লাসত একদম ডিটেইলত আমি অলপমান মানে যিমান পাৰো যথা সম্ভৱ আমি নেৰেশনটো ডিসকাস কৰিছিলো অৱশ্যে নেৰেশন এটা বহুত বহল আৰু দীঘলীয়া টপিক গতিকে হেতু এটা বেলেগকে গ্ৰামাৰ ক্লাসত মানে ডিসকাস কৰিব লগিয়া
লগিয়া টপিক এটা কিন্তু হলেও তাৰে মাজত অকমান থুলমুলকে এই এক্টিভিটিটো কৰিব পৰাকে যোৱাবাৰৰ ক্লাছটো তোমালোকৰ লগত নেৰেশ্যনটো ডিটেইলত ডিসকাস কৰা হৈছিলে আৰু তোমালোকৰ মনত আছে চাগে নেৰেশ্যনৰ সম্পৰ্কত ডাইৰেক্ট মানে নেৰেশ্যন মানে চেঞ্জ অফ নেৰেশ্যনৰ কথা আমি ডিসকাস কৰিছিলো চেঞ্জ অফ নেৰেশ্যন মানে চেঞ্জিং দ্য sentence that you are given from direct speech to indirect speech or from indirect speech to direct speech. It is direct or indirect korte ba indirect or direct korte kisman rule ase like change in tenses, change in pronoun forms, change in time expressions, change in place expressions. Ta mane tense or poriborton, sthan basok shobdor poriborton, kal basok shobdor কালৰ পৰিৱৰ্তন আৰু সৰ্বনাম পদৰ পৰিৱৰ্তন এইকিটা আমি কিছুমান নিয়ম অনুযায়ী কৰো বুলি তোমালোকক কৈছিলো আৰু এটা কথা কৈ দিছিলো যে এইটো যেটো পাৰ্ট দ্যাট তিনি যেটা নেৰেশ্যন বুলি কোৱা হয় তাতে তিনিটা কথা আমি মনত ৰাখিব লাগে এটা হৈছে নেৰেটৰ হৈছে জুনে আৰু এটা হৈছে স্পিকাৰ আৰু এটা হৈছে লিসনাৰ আৰু স্পিকাৰে যিখিনি কথা কয় সেইখিনি নেৰেটৰে তাৰ মানে যিজনে স্পিকাৰে কোৱা কথাখিনি শুনিছে তেওঁ আন এজনক কওঁতে তেওঁ প্ৰথমতে পৰিচয় দি কয় যে এইখিনি কথা স্পিকাৰে কৈছিলে তে যেটো পৰিচয় দি নেৰেটৰে যেটো অংশ কথা কয় হেতুক ৰিপৰ্টিং ক্লজ বুলি কয় আৰু সেই ৰিপৰ্টিং ক্লজৰ যেটো ভাৰ্ব আছে ইয়াতে সেড আছে দেখিছা সো সেই ভাৰ্বটো ৰিপৰ্টিং ভাৰ্ব বুলি কয় ৰিপৰ্টিং ক্লজ আৰু ৰিপৰ্টিং ভাৰ্ব কিন্তু তোমালোকৰ মনত আছে যে যোৱাবাৰ আমি এটো ডিসকাস কৰিছিলো আৰু তাৰ পিছতে স্পিকাৰে যিখিনি কথা কয় ডাইৰেক্ট স্পিচত যদি কোৱা হয় প্ৰত্যক্ষ উক্তিত যদি কোৱা হয় হেতু ইনভাৰ্টেড কমাত থাকে লিখিতভাৱে আৰু যেতিয়া হেতু ইনডাইৰেক্ট স্পিচলে ৰূপান্তৰিত কৰিব লগা হয় ইনডাইৰেক্ট স্পিচ মানে যেতিয়া নেৰেটৰে স্পিকাৰে যিখিনি কথা কৈছিল সেইখিনি নিজৰ ভাষাত যেতিয়া আনক কয় স্পিকাৰে কোৱা কথাখিনিৰ অৰ্থ পৰিৱৰ্তন নকৰাকে হেতু ইনডাইৰেক্ট স্পিচ বুলি কয় আৰু ইনডাইৰেক্ট স্পিচ কৰতে ডেফিনেটলি স্পিকাৰে যদি মই বুলি কৈছে তেতিয়া নেৰেটৰে তেওঁ বুলি ক'ব হয়নে নহয় হেকিটো আমি জানোৱে নহয় জানো আৰু স্পিকাৰে যদি ইয়াত বুলি কৈছে নেৰেটৰটো অকমান দূৰত থাকিব গতিকে তাত বুলি ক'ব এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান পৰিৱৰ্তন আহে হয়নে নহয় সো সেই পৰিৱৰ্তন কিছুমান নিয়ম আছে আৰু সেই কাৰণে সুবিধা কৰিবলৈ তোমালোকক চাৰ্ট হিচাপে জবাৰ দিছিল আকৌ মই হেবোৰ আজি নেদেখো নহলে একেটা কথা ৰিপিট কৰি থাকিলে ক্লাছটো এনেই দীঘলীয়া হৈ গৈছে সো এতিয়া আমি তোমালোকৰ এই এক্টিভিটিটো কৰিব পৰাকে জবাৰ আমি হেখিনি ডিসকাস কৰিছিলো এতিয়া আমি এক্টিভিটি তোমাৰ বি টো যেটো দিছে হেতু আমি ডিসকাস কৰো আৰু ইয়াতে কৈছে যে ময়ূৰী said to Manas do you know what NASA is এটা ডাইৰেক্ট স্পিচৰ কোনটো অংশ ডাইৰেক্ট স্পিচত আছে ডাইৰেক্ট স্পিচত কোনটো অংশ আছে ডাইৰেক্ট স্পিচত এইটো অংশ আছে এইটো অংশ ডাইৰেক্ট স্পিচত আছে হয়নে এইটো অংশ ডাইৰেক্ট স্পিচত আছে এইটো ইনভাৰ্টেড কমা আছে inverted comma so now we have to this portion has been spoken by the narrator আৰু narrator যিখিনি কথা কয় যেটো ক্লজত থাকে আৰু যেটো স্পিকাৰে কথা কয় তাৰ মাজত ডাইৰেক্ট স্পিচত পৃথক কৰে এটা কমা এই কমাটো ইয়াত আছে তোমালোকৰ Manas said to Mayuri said to Manas সেই তাৰ পিছত যে কমাটো যে আছে হেতু পৃথক কৰিছে নেৰেটৰে কোৱা কথাখিনি নেৰেটৰে কোনখিনি কৈছে Mayuri said to Manas আৰু হেৰিয়ে কোনখিনি কথা কৈছে এটো কি কয় স্পিকাৰে কোনখিনি কথা কৈছে do you know what NASA is আৰু যেটো স্পিকাৰে কয় হেখিনি যেনেকে নেৰেটৰে কোৱা কথাখিনি ৰিপৰ্টিং ক্লজ কয় আৰু ভাৰ্বটো ৰিপৰ্টিং ভাৰ্ব কয় স্পিকাৰে কোৱা কথাখিনি কোট থাকে ৰিপৰ্টেড ক্লজ হেখিনি কথাখিনি কি হত থাকে ৰিপৰ্টেড ক্লজ থাকে আৰু যেটো ভাৰ্ব থাকে হেতু কয় ৰিপৰ্টেড ভাৰ্ব এখিনি কথা মনত ৰাখিব লাগিব হয়নে নহয় এতিয়া যেতিয়া ইনডাইৰেক্ট কৰা হয় তোমালোকে ৰুল তোমালোকক কোৱা হৈছে in the indirect speech তোমালোকৰ ওপৰতে সোৱা 4a সোৱা 4a পিছৰ পাৰ্টটো সোৱা there are some rules for changing direct speech to indirect speech তোমালোকে কোৱা হৈছে যে ডাইৰেক্টৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট কৰা হয় এই যে ভাৰ্বটো এই যে কমাটো যে আছে Manas said to Mayuri পিছত যেটো কমা আছে that comma has to be removed so ইয়াত দেখিছা Manas said to be Mayuri পিছত কমাটো ৰিমুভ কৰিছে কৰি পেলাই ইয়াতে কি কৰিছে ইয়াত আৰু এটা কথা কৈছে যে we also last part to soa rule number last part we also often use conjunction that in reported speech because the reported speech jete ami direct or indirect koru je a reported speech to ame reported clause or clause to agote ami ki koru comma holoni ami that often use koru boli koise কিন্তু ইয়াতে এটা কথা মনত ৰাখিবা ইয়াতে that দিয়াটো শুদ্ধ হৈছে নে নাই ইয়াত that দিয়াটো শুদ্ধ হোৱা নাই কেলে শুদ্ধ হোৱা নাই কাৰণ this is an interrogative sentence of actually that use নকৰে interrogative sentence of কি use কৰে interrogative sentence of use কৰে গুটেখন গুছি গল so I have to
interrogative sentence কি কৰে তোমালোকৰ কিতাপত আছে এটো হেকাৰণে কিতাপৰ মতে চাবা interrogative sentence কি কৰে they use interrogative sentence if বা whether use কৰে কি use কৰে if বা whether in place of that so তোমালোকে যেটো column b যেটো sentence দিছে column b sentence to চাবা column b sentence to চাবা তাত দিছে Mayuri said to Manas that does he know what NASA is কিতাপখন আগত ৰাখিবা তেতিয়া তোমালোকৰ সুবিধা হ'ব তো ইয়াৰে that to নালাগে এটো যেটো তোমালোকক ডাইৰেক্ট স্পিচ দিছিলে ডাইৰেক্ট স্পিচটো কি আছিলে Mayuri said to Manas column A যেটো আছিলে column 8 asle Mayuri said to Manas do you know what NASA is do you know what NASA is হেপলি দিছিলে এটো কোৱেশ্চন সো মন কৰিবা এটো তোমালোকৰ কি সে column 8 যেটো দিছে হেটো এটা interrogative sentence মানে এটো এটা প্ৰশ্নবোধক বাক্য you have been given an interrogative sentence in column E, the first sentence. So for interrogative sentence, when you convert it into indirect speech, after you write the reporting clause, you don't have to use that. In place of that, what do you have to use? Either if, nor, or whether. So the correct version of this sentence that you have to write in column C is that Mayuri. Now you have to change this reporting verb. If it is an interrogative sentence, there are certain different rules. For an assertive, the rules that you have been given here are mainly for, in your instructions, are for assertive sentences. And some of it also applies to interrogative sentences. But in this case, let me tell you that instead of, for an interrogative sentence, what do you have to do? You have to change the verb of the reporting clause. That means you have to change the reporting verb and you have to write asked or inquired. So in place of, if it is say, you have to write ask. If it is said, you have to write in same tense, it will be asked. So then you do, after asked, you don't need to, so you have to write Mayuri asked Manas. Okay? Then in place of comma, for assertive sentence, you have to use that. But since this is an interrogative sentence, you have to use if or whether. So Mayuri asked Manas if. Now you will remember from your earlier grammar class on transformation of sentences that in case of interrogative sentence, the verb comes first and the subject comes in second position. But when you are converting into indirect sentence, it becomes a assertive sentence. So you have to first write the subject. So what is the subject here? The subject is he. So Mayuri asked Manas if he. So you becomes he, because Mayuri said to Manas, do you know what NASA is? So you is, who is you? You is Manas. Okay, so up to this point, converting of you to he is correct. Okay, in column B it is correct. But it is not fully correct because although the pronoun change is correct, the whole sentence is incorrect because what has been done here is that the method for assertive sentence has been used, whereas you have to use the method of interrogative sentence. For interrogative sentences, you have to change the reporting verb first. First rule is you have to change the reporting verb. Said becomes asked or inquired, and then you don't have to use that in place of the comma. You have to use either if or whether, and then of course the pronoun change is correct. You becomes he because Mayuri is addressing Manas. Okay, he, and then because it is now an assertive sentence, you don't need the auxiliary verb does here. This does know is present tense. You have to change it into past tense according to rule of change of tenses. So it becomes if he knew, and the rest is
What NASA, again, this is another subject and another verb, so NASA was. Okay, so this is the correct transformation. In column C, this is wrong. Okay, so now let us do the second one. So let me. I think you need to know a little bit about rule of interrogative sentence. Now, for interrogative sentence also, the rule of tense change that we showed in the last class, and the rule of pronoun change, and the rule of time expression change, and the rule of place expression change is the same, but there are some differences. Now, normally what happens is when you are changing from direct to indirect, according to the rules that you are given here, one does not change the reporting verb. Okay, so if you look at this one, if you look at this sentence, if you look at the next sentence, the difference will be clear. So let me write the next sentence again. The column A, in the next sentence you have Manas said, comma, our country, this is small c, our country will always remember her. Our country will always remember her. Okay? And then in column B it is said, that, let me make space, the transformation is Manas said that our country will always remember her. So what have you been asked to do? You have been asked to look at your column A, column B, and then you've been asked to check whether the transformation or change of narration from direct to indirect is correct. And if it is not correct, you have been asked to write the correct version in column C. Okay, so we will look at this one. Manas said, our country will always remember her. Now you have to first, what do you have to do when you're changing narration? You have to see whether the sentence is an assertive sentence. Okay, whether the sentence is assertive sentence, or it is an interrogative sentence, interrogative meaning question sentence, or whether it is an imperative sentence, or whether it is an exclamatory sentence, or whether it is an optative sentence. So when you are changing narration, you have to first check whether it is an assertive sentence, whether it is an interrogative sentence, whether it is an imperative sentence, whether it is an exclamatory sentence, or whether it is an optative sentence. Now I cannot do everything in detail here because this is again will require a huge class. So there will be a separate grammar class, as I told you earlier. So in an essay, all the rules that you have been given in the textbooks, all the rules that has been written in the textbooks, these are for transformation of sentence, assertive sentences. Okay, so when you change assertive sentence, this part is the reporting clause that has already been given. I have already discussed in the last class. You can check the earlier video, and I have also discussed about it. I have discussed it a few minutes earlier. So this is the reporting clause, and the verb here is the reporting verb. Now normally when you are changing direct to indirect sentence of an assertive sentence, you don't have to change the reporting verb. It remains the same. Okay, and here and then the comma, you have to remove the comma and you have to write the conjunction that. What does the conjunction that do? As I said a little earlier, it joins the reporting clause which contains the words spoken by the narrator, and the reported clause which contains the words spoken by the speaker. So reported clause is also called reported speech. Okay, that means the speech, that means whatever the speaker said that has been reported or told by the narrator. So the verb in the reported clause is called reported verb. Reporting clause, reporting verb, reported clause, reported verb. Now, in the earlier class when we showed you the table, there is a rule of change of tenses. And when do tenses change? Whether you have to change the tense of the reported verb, that means here the verb is will remember. Okay, the verb is will remember. Now whether you have to change the tense, this is in simple future tense. Whether you have to change the tense or not,
that will depend on the tense of the reporting verb. If the reporting verb is in past tense, as it is in this sentence, then you have to change the tense of the reported verb. That means the verb that is in the reported clause. Okay, and how will you change it? According to rules that we showed you last time. Simple present tense becomes simple past becomes past perfect, simple present perfect also becomes past perfect, present continuous becomes past continuous. Okay, so you have to check. I'm not going to write it down again or show you it now because it take more time. So now then you have to change the tenses, and also you have to change the pronouns if it is necessary. Okay, because if I'm saying my, you can't say my, you will have to say her. Isn't it? I like mangoes, you cannot say I like. Narrator can't say I like mangoes. Narrator will have to say she likes mangoes. So there has to be change in pronouns. And if I say now, because at this moment I'm saying now, you have to say, if you say it 5 minutes later, you have to say then. Okay, so there are certain rules for change of tenses which we showed in the last class. Now, if you look at this, coming back to this sentence, the rules that are given in your textbooks are rules for changing of assertive sentences. All right. Now, so for assertive sentence, the second sentence is an assertive sentence, and you will find that some rules have been followed in the sentence that has been answered, that has been provided in column B. So Manas said that. Up to this point, it is correct. Okay. So what is Manas said? Reporting clause is placed as it is. Then comma has to be removed, and that conjunction is used. It's correct up to this point. Now, what is wrong is this one. We do not need to write the put in the inverted comma in the indirect speech. Okay, so this part is wrong. Then Manas said that our country. So when Manas said our country, of course, since we are also Indian, we cannot say their country. Okay, because we are also Indian. Normally, our becomes their. So supposing I and my friend are talking about something, we say we have our car here. Moi jodi kois acha moi Assamiyat kau, normally our pronoun to our বুলি কয়, our pronoun to কি হয় their হয়, according to rule of change of tenses. কিন্তু exception আছে, যদি আমাৰ দেশৰ কথা কয় কোনবাই, আমি যদি একে দেশৰ হওঁ তেতিয়া আমি their কব নোৱাৰো। কিন্তু আমি নিজৰ বস্তুৰ কথা যদি কৈছো, this is our car, এখন আমাৰ গাড়ী, এনেকে যদি কৈছো, তে বেলেগে কলে এখন তেওঁলোকৰ গাড়ী বুলি কব, it is their car বুলি কব। হয় নে নহয়? our normally becomes their, our pronoun change সাধাৰণতে কি হয় their হয়। কিন্তু যদি আমি নিজৰ দেশৰ কথা কৈছো, আমাৰ দেশৰ কথা কৈছো, তো তেওঁৰ দেশ কব নোৱাৰো যদি আমিও ইণ্ডিয়ান সিটিজেন। সো ইয়াতে আমি pronoun সেইকাৰণে চেঞ্জ কৰিব নালাগে। ঠিক আছে? সো এইখিনি আনসাৰটো কি হ'ব? Manas said that. So আমি ইয়াতে pronoun এই কাৰণে চেঞ্জ নকৰো, কাৰণ আমি ইয়াত আমাৰ এজন দুজন মানুহৰ কথা কোৱা নাই, আমি গোটেই দেশৰ কথা কৈছো, আমি ইণ্ডিয়ান। সো সেইকাৰণে we have to use ইয়াতে আমি ইয়াতে pronoun চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰো। কিন্তু যদিও normally r to there হয়, চাবা context টো চাই লবা, হা, কি মানে আমাৰ সাধাৰণ জ্ঞানটো আমি ইউজ কৰিব লাগিব। So our country will always be. So এটো ইয়াতে will always remember to কি হ'ব? Will remember. ইয়াতে verb to কি? ইয়াতে verb to হৈছে will remember. ইয়াতে verb to হৈছে will remember. Always to হৈছে adverb position সদায় auxiliary verb, দুটা verb, এটা verb যদি দুটা অংশ থাকে, তাৰমানে এটা পেন অংশ থাকে আৰু এটা cap অংশ থাকে। এইটো হৈছে cap অংশ, will to হৈছে cap অংশ, আৰু remember to হৈছে পেনৰ লিখা অংশটো। দুটা মিলি পেলাই এটা verb হয়। future tense টো তেনেকুৱা নহয়, কাৰণ future tense ৰ গঠনটো হৈছে will বা shall plus verb in first form বা base form, যেটো আমি অলপ পিছত ডিসকাস কৰিম যদি সময় থাকে। সো ইয়াতে কি হ'ব? will remember, তোমালোকে জানা আমি tense change আমি অলৰেডি কৈ দিছিলো যে will বা shall becomes would. So ইয়াতে কি হ'ব? would remember হ'ব। would always remember আৰু her to hare থাকিব, কাৰণ আমি কল্পনা চাওলাৰ কথা কৈছো। So কল্পনা চাওলা is common for all, কিন্তু normally her to কি হয়? well, her to hare থাকিব, বুজিছা নাই? কাৰণ আমি third person ৰ কথা কৈছো। I to me to him or her হয়, আৰু her থাকিলে hare থাকিব, him থাকিলে depending on the context of the answer। ঠিক আছে? সো এতিয়া আমি গতিকে তোমালোকে দেখিলা ইয়াত যে কমা গুছাই assertive sentence ত that use হয়, inverted comma use নহয়, আৰু দৰকাৰ হলে pronoun change হয়, দৰকাৰ নহলে pronoun change নহয়, আৰু
tense change hoy jodi reporting verb to simple past ot thake. Now we come to the first one. Apo he first bole ami ubhoti jao karon hetute oloman amar problem to hoise jen hoy hobo jen lagise karone ako repeat koru. So etu moi ditiyo to first ot likhilu, eta first to ami ako ba repeat koru. Manas Mayuri said to Manas, Mayuri said to Manas, comma, open inverted comma, do you know what NASA is? Do you know what NASA is? So yata uttor to yata dise, yata uttor to dise, ki boli dise uttor to dise je Mayuri said to Manas that does he know what NASA is? What NASA is? ঠিক আছে? So ইয়াতে কি হল, ইয়াতে তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব যে এইটো এটা ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্স হয়নে নহয়? এইটো এটা ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্স মানে প্ৰশ্নবোধক বাক্য। সো প্ৰশ্নবোধক বাক্য হলে এই মাত্ৰ অলপ আগতে কোৱাৰ দৰে কি হ'ব, ৰিপৰ্টিং যিটো ক্লজ আছে, ৰিপৰ্টিং ক্লজৰ যিটো ভাৰ্ব আছে ৰিপৰ্টিং ভাৰ্ব, সেইটো পৰিৱৰ্তন হয়, এছাৰ্টিভত নহয়। মন কৰিছা, এছাৰ্টিভত একে আছে কিন্তু ইন্টাৰোগেটিভত একে নাথাকে। কি কৰিব লাগিব, মানস asked, said to কি হৈ যাব asked, ৰিপৰ্টিং ভাৰ্বটো চেঞ্জ হয় asked, আৰু টু ভাৰ্ব ask কৰাৰ লগত টু প্ৰিপজিশন নালাগে। সো ডাইৰেক্ট লিখিব পাৰি Mayuri, sorry, to Manas নহয়, Mayuri asked Manas, তাৰপিছতে ইয়াতে that দিছে নহয়, that to ইয়াত লাগে, assertive sentence of that লাগে, interrogative of that নালাগে। interrogative of কি লাগে, if বা whether, অলপ আগতে যে কলো if বা whether লাগে। so if তাৰপিছতে আমি কি কৰিব লাগিব, subject to এইটো number 1 পজিশনত আছে, number 2 পজিশনত আছে, আৰু verb to number 1 পজিশনত আছে। তোমালোকে ট্ৰান্সফৰমেশন অফ সেন্টেন্স পঢ়টো জানা, যেতিয়া এছাৰ্টিভ যেতিয়া কৰিম, ইন্টাৰগেটিভ টু ইনডাইৰেক্টত এছাৰ্টিভ সেন্টেন্স হৈ যাব। সো ইয়াতে কি কৰিব লাগিব, সাবজেক্টটো আগলৈ আনিব লাগিব। হিটো এনে ঠিকেই লিখিছে, প্ৰনাউন চেঞ্জটো ঠিকেই কৈছে, পজিশন ভুল হৈছে। সো ইফ হি, তাৰপিছতে ইয়াতে ভাৰ্বটো মন কৰিবা, টেন্সটো চাবা, ইয়াতে ভাৰ্বটো হৈছে ডাজ নো। ভাৰ্বটো কি, ডাজ নো। ডাজ নো হৈছে প্ৰেজেন্ট টেন্স, সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্স। আৰু তোমালোকে জানা টেন্স ৰুল মতে কিন্তু সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্সটো কি হয়, সিম্পল পাষ্ট হয়। সো ডাজ নোৰ সিম্পল পাষ্টটো কি হ'ব, নিউ। If he knew what NASA, আকৌ is আছে, is to আছে verb, simple present ত আছে, এইটো কি হৈ যাব, simple past। সো তোমালোকৰ এইটো অকমান উদাহৰণ কিটা অকমান যেতিয়া তোমালোকে গ্ৰামাৰ ক্লাছত নেৰেশন ডিটেইলত কৰিবা, তেতিয়া এইবিলাক বস্তু কিয় হৈছে, কিয় ট্ৰান্সফৰমেশন হৈছে, আৰু অলমান স্পষ্টকে তোমালোকে বুজি পায়। এটা সেপাৰেট ফুল গ্ৰামাৰ ক্লাছ লাগিব। মই এতিয়া তোমালোকৰ মাত্ৰ এক্টিভিটিটো জানিবৰ কাৰণে অলমান থুলমূলকে গ্ৰামাৰৰ কিছুমান কথা ইয়াৰ মাজত কৈ দিছো, নহলে ক্লাছটো বহুত দীঘল হ'ব। গ্ৰামাৰ ক্লাছ স্পেশালি এইটো কৰিব লাগিব ইয়াৰ কাৰণে। সো এইটো এক্টিভিটি আমাৰ ফিনিশ হ'ল। সো ফাৰ্স্ট যেটো সেন্টেন্স আছিলে, এইটো মই পিছ নাম্বাৰ 2 সেন্টেন্সটো আগতে ৰাখিছো, নাম্বাৰ 1 টো পিছত ৰাখিছো। নাম্বাৰ 1 সেন্টেন্সটো ইয়াতে যেটো তোমাৰ কলম বি দিছে সেইটো ভুল, আৰু তাৰ কাৰেক্টটো হৈছে এইটো। Mayuri asked Manas if he knew what NASA was, আৰু এইটো Manas, এইটো নাম্বাৰ 2 যেটো সেন্টেন্স আছে সেইটো কারেক্ট আনসারটো হৈছে Manas said that our country would always remember her। সো এটো তোমালোকে বুজিলা। আৰু কিয় ভুল হৈছে মই তোমালোকক উইদাউট ডুইং আ ডিটেইলড গ্ৰামাৰ ক্লাছ যিমান পাৰো তোমালোকক এখিনি জনালো। আগৰ ক্লাছটোৰ লগত ৰিফাৰ কৰি এটো কৰিলে তেতিয়া আৰু ডিটেইলত তোমালোকে বস্তুটো বুজি পাবা। So now এটা এইটোতে আমি লাগি না থাকো, we will go to the next part of the next activity, which is activity 5. We will go to activity 5. Okay, so activity 5 to অকমান ডিটেইলত কৰিব লাগিব, সময় আমাৰ বেছি নাই কিন্তু আমি হলো অলমান যিমান পাৰো activity 5 to কৰিম। So activity 5 ত কি দিছে, let's revise বুলি কৈছে। So let us revise. So what are we going to revise? We are going to revise what is written in this table. What are we going to revise? We are going to revise what is in this table. This is in page 100 of your textbook. Please open your textbook to page 100. So yate tumalke dekhiba, yate forms boli dise aru tarpot examples with use boli dise. You've been given a table here, and in this table
you have in the first column you have the title form, you have one column with the heading forms and another column with the heading examples with use. Now forms of what? You might be wondering, forms of what? These are forms of verbs. Okay, these are forms of verbs. Now verbs have 4 forms. Actually have 5 forms, but for you you don't need to know the 5th one. For this for class 7, it is sufficient for you to know 4 forms. So what are the 4 forms of verbs? Base form, S form, past form and ing form. So after you know what these forms are, then you will be able to do this exercise, or you can do this exercise even without knowing what these forms are. But if you know what these forms are and then do the exercise, then it will be easier for you. So very quickly I will go through what are verbs. Okay, what are verbs? All right, look at this. Look at this picture on the left and look at the picture on the right. The man is talking over the phone. The holy men are blessing the devotee. So here what is happening here? This man is talking over the phone, and what is happening here? The holy men, they are blessing the devotee. And what is the devotee doing? This is the devotee. What is the devotee doing? He is offering respect to the holy men. So there are some activity going on. Something is being done. কিবা এটা এই গুটে দুটা ছবিতে কিবা কৰা আমি দেখিছো। এজন মানুহে কথা পাতি আছে, এই হোলি মেন ধৰ্মীয় লোক কেজনে কি কৰিছে? আশীৰ্বাদ দিছে, ব্লেছ কৰিছে, কাকেটা কৰি আছে নহয়, ব্লেছ কৰিছে। আৰু এইজন মানুহে ইয়াত ডিভোটিজন ভক্তজনে কি কৰিছে? সেৱা কৰিছে, আশীৰ্বাদ লৈছে, হয় নে নহয়? সো এইবোৰ কিবা এটা কৰিছে, সাম এক্টিভিটি ইজ গোইং অন, হয়নে? সো এই যিবিলাক আকৌ ইয়াত দেখিবা, ইয়াতে এই ছোৱালীজনীয়ে কি কৰিছে? এই ছোৱালীজনীয়ে এই কিতাপখন ইয়াক দিছে, এক দিছে, হয়নে? এনেকে হ্যান্ড ওভার কৰিছে। সো আৰু ইয়াতে দেখিবা এই সেলসম্যান বিক্ৰী কৰা সেলসম্যানে কি কৰিছে? কিবা বিক্ৰী কৰিছে। সো দুটা ইয়াতে দেখিবা কিবা এক্টিভিটি চলিছে, কিবা দিছে, কোনোবা বিক্ৰী কৰিছে, হয়নে নহয়? সো দিস এক্টিভিটিজ আর গোইং অন, হয়নে? সো ইয়াতে কি এক্টিভিটি দেখিলো আমি ছবি কিখনত? এটা হৈছে টক, ফোনত কথা পাতিছে, এটা হৈছে ব্লেছ, মানুহকিজনে আশীৰ্বাদ দিছে, আৰু এটা হৈছে অফাৰ, মানে তেওঁ আগবঢ়াইছে, সেৱা আগবঢ়াইছে, এটা হৈছে গিফ্ট, ছোৱালীজনীয়ে কিবা এটা দিছে বন্ধুক, আৰু এটা ছবি দেখিছিলো কিবা বিক্ৰী কৰিছে, চেল। সো এইবিলাক হৈছে কিবা কৰা বুজোৱা শব্দ। Something, some activity is being done, some act is being done, some action is being done. All these words, they refer to some action. The man is talking over the phone, the men are blessing the devotee is offering respects to the holy men, the girl is giving a book to her friend, the salesman is selling clothes. So all these are actions. All right, all these are actions, isn't it? So the words which talk of action, okay, what are verbs? Verbs are, since this table is about verbs are doing words. What are verbs? They are mainly doing words or action words. Tamne kiba doing words mane kiba kora bujwa shobdoke ki boli koy? Verbs boli koy. Of course verb aru ek prakarar ase, hetu hoise state of being words, kintu aji ei activity karone etu nalage, gotike moi etia nokoru. Okay, so then we come, so yata activity to yata ki dekhisu? The man is talking over the phone, so this is an action word. All right, ঠিক আছে? সো অ্যাকশন ওয়ার্ড কিবা এটা কৰিছে, তাৰপিছতে সো এনেকুৱা যিবোৰ শব্দই কিবা কৰা বুজায়, কিবা এটা এক্টিভিটি বুজায়, সেইবিলাক শব্দ কি বুলি কয়? সেইবিলাক শব্দ ভাৰ্ব বুলি কয়। অলৰাইট, সো ভাৰ্বৰ থুলমূলকে আইডিয়া দিলো। না ভাৰ্ব ফৰ্মছ আৰু তোমালোকৰ টেক্সটবুক যে পেজ 100ত আছে, সেইটোলে আমি এতিয়া এক্টিভিটিটোলে আহো। সো উই কাম টু দ্য এক্টিভিটি। ভাৰ্ব ফৰ্মছ কেইটা আছে? ভাৰ্ব ফৰ্মছ ইউ হেভ 1, 2, 3 and 4. Okay, so base form. What is base form ase, S form ase, past form ase, aru ing form ase. So what is base form? What is S form? What is past form? What is ing form? Let us first look at it before looking at it. Look at the examples. So this is base form. This is base form. Look is base form. So look at the sentence with the use of base form. It is base form or an example is a jene verb to say look. Okay, আৰু তাৰ ইউজ দিছে, ব্যৱহাৰ দিছে বাইকত লুক এট দ্য মুন। তাৰপিছত এছ ফৰ্মৰ এটা এক্সাম্পল দিছে, তাৰমানে ভাৰ্বটোৰ লগত এছ যোগ হৈছে, বেছ ফৰ্মৰ লগত এছ যোগ হৈছে, আৰু তাৰ এক্সাম্পল দিছে হি লুকছ এট দ্য মুন। তাৰমানে এইটো ছাবজেক্ট যেতিয়া থাৰ্ড পাৰ্চন
singular number hoy verb to s form to lage that's the past form to is ed form one person looked so he looked at the moon or ing form to is participle form present participle form so he is looking at the moon into present continuous tense ot byabohar hoy so eto ami example er hote form kita dekhilu so aru alaman detail now let us do it in slightly greater detail so we saw the first one is the in your table look at your table in activity 5 you'll find that the first one that is there first form that is mentioned in the first column of the table that is base form so what is base form of the verb base form of a verb is its simplest form verb or ataitke horol jitu roop ba akar hetuke ki boli koy base form boli koy these forms do not have a special ending or suffix like s ing ed so jibur base form thake he base form bilakor logot base form example diu then play ekdom simple form to write eblak hoise base form sing eblak hoise base form cook eblak hoise base form ঠিক আছে সো এইবিলাকৰ লগত s যোগ বেস ফর্ম মানে জিবিলাক ফর্মৰ লগত ভার্বৰ লগত s যোগ নহয় বা ing যোগ নহয় হা বা ed যোগ নহয় তেনেকুৱা ভার্ব তেনেকুৱা ৰূপত যেতিয়া ভার্বটো থাকে when the verb is in the form without addition of s without addition of ing without addition of ed then such a verb is called the verb in base form and usually we use the verb in base form for simple present tense okay that's the base form of the verb is also called the root form it is also called the plain form or it is called the simple form so ekhini monat rakhile hobo base form mane ki the simplest form of the verb is called the base form that means verb or ataitke horol jitu akar hetuke base form to koy so ami eta verbal akar tamane শব্দৰ আকাৰৰ কথা কৈ আছো আৰু এই শব্দৰ যেনেকৈ জিওমেট্ৰিক গোল আকাৰ থাকে বৰ্গ আকাৰ থাকে ত্ৰিকোণ আকাৰ থাকে না থাকে সো সেই তেনেকে ইয়াতে শব্দৰে গঠিত আকাৰ ৰৰ কথা আমি কৈ আছো ভাৰ্বৰ আকাৰৰ কথা কৈ আছো বেস ফৰ্মটো হৈছে যিটো আকাৰত s ing ed যুক্ত নথকা যিটো আকাৰ আৰু হেতু আকাৰ হেতু ফৰ্ম আমি কিহৰ হেতু ষ্ট্ৰাকচাৰ হেতু গঠন আমি কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰো সিম্পল প্ৰেজেন্টত ইউজ কৰো আৰু আমি bare infinitive use kor bare infinitive ki amak na lage কিন্তু simple present যেটো না জানিলো হবো কিন্তু simple present tense সবে জানা তো simple present tense এর যেটো ফর্ম আমি ইউজ করব ভার্বৰ হেতু বেস ফর্ম ইউজ হয় ঠিক আছে সো হেতু আমি কল আর বেস ফর্মত s সাধাৰণতে যোগ নহয় আৰু s বা ing বা ed যুক্ত নথকা যেটো ভাৰ্বৰ ফৰ্ম হেতুকে আটাইতকৈ সৰল ফৰ্ম তাকে কয় বেস ফৰ্ম ঠিক আছে বেস ফৰ্মৰ ইউজটো হৈছে look at the moon ইয়াত দিছে সো হেতু এতিয়া আমি আকৌ যাও নেক্সট টুলে নেক্সট টু হৈছে s ফর্ম ভার্বৰ s ফর্ম মানে s যুক্ত ফর্ম আগৰটো s যুক্ত নোহোৱা ফর্ম দিলু এটা s যুক্ত ফর্ম সো লুক এট যেটো তোমালোকৰ কিয়াতে দিছে s যুক্ত লুক যেটো বেস ফর্ম তাৰ লগত s যুক্ত হৈছে লুকস হৈ গৈছে হয়নে নহয় এইটো আমি কেতিয়া ইউজ কৰো এটা এটো ইউজ কৰো যেতিয়া ভার্বৰ অ্যাকশনটো প্রেজেন্টত থাকে তার মানে বর্তমানৰ কালত যেতিয়া কাৰ্যটো কৰা হয় ভাৰ্বে যেটো কাৰ্য বুজাইছে এটো যদি if it is done in the present time বর্তমান কালত যদি কামটো কৰা হয় আৰু যেটো সাবজেক্টে কামটো কৰে কাম সদায় সাবজেক্টে কৰে কৰ্তাই কৰে হয়নে নাই কৰ্তা যদি থাৰ্ড পারসনত থাকে থাৰ্ড পারসন মানে তৃতীয় পুৰুষত থাকে আৰু সিঙ্গুলার নাম্বাৰত থাকে তাৰ মানে একবচনত থাকে okay when the verb is so তেতিয়া কি হয় তেতিয়া simple এটো কি কয় প্রেজেন্ট টেন্স ইউজ সো এটো ফার্স্ট পারসন সেকেন্ড পারসন sorry first person আৰু third person okay third person so first person কোন থাকে first person হৈছে I second person হৈছে you হয়নে নহয় আৰু third person হৈছে he বা she singular or কৈছো singular or first person প্ৰথম পুৰুষ হৈছে I আৰু দ্বিতীয় person হৈছে singular or you আৰু third person হৈছে he বা she এটা যদি third person of subject থাকে তাৰমানে he বা she বা ৰাম বা ৰঘু বা সীতা এনেকে যদি উল্লেখ কৰা হয় কৰ্তা যদি তেনেকুৱা হয় তেতিয়া যেটো verb use হয় যদি বৰ্তমান কালত কামটো হৈছে তেতিয়া তাত কি হয় simple present base form or s যোগ হয় so that is the s form of the verb এখানে দেখিছা sentence ইয়াতে যেটো কৈছে he looks at the moon he looks at the moon he to has a third person singular as a subject
হয়নে নহয় থাৰ্ড পাৰ্চন তৃতীয় পুৰুষত আছে মই বা তুমি এইকেইটা মই হৈছো আই হৈছে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন ইউ তাৰমানে তুমি হৈছে সেকেন্ড পাৰ্চন আৰু তেওঁ বা ৰাম বা ৰঘু বা ৰীতা সীতা the director the teacher এনেকে যেতিয়া তৃতীয় পুৰুষৰ কথা কোৱা হয় আৰু তৃতীয় পুৰুষ যেতিয়া সিঙ্গুলাৰ হয় একবচনৰ হয় সাবজেক্ট তেতিয়া যেটো ভাৰ্ব ইউজ কৰিবা হেতু s ফৰ্ম ইউজ হয় ওকে তাৰমানে বেস ফৰ্মৰ লগত s ইউজ হয় অলৰাইট যদি বৰ্তমানত কামটো হৈছে he looks at the moon এতিয়া চাই আছে বা he looks happy সুখী দেখিছে হা তেতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে সিম্পল বেস ফৰ্মৰ লগত s যুক্ত কৰিব লাগিব এনেকে play লগত তেতিয়া I play football হ'ব I হৈছে first person singular number I play football কিন্তু যদি কও he হলে play football ক'ব নোৱাৰা play লগত কি দিব লাগিব s he plays football so এতিয়া সাকে ক্লিয়াৰ হৈছে অলপমান third person singular বা ৰঘু plays football Raghu play football ko bonwara and Raghu is the third person singular number ba the teacher plays football plays cricket the teacher plays cricket teacher third person singular the teachers no the teacher plays cricket singular ase subject singular third person tamne I aru your bahire singular number ekobasonot jiman subject থাকে কৰ্তা থাকে তেওঁলোক হৈছে third person singular number আৰু যদি কামটো present time ত হয় ওকে অভ্যাগতভাৱে হয় বা এই মাত্ৰ কৰা হয় তেতিয়া তাত কি হয় verb টোৰ লগত s যুক্ত কৰিব লাগে so that is the s form of the verb আৰু ইয়াতে example টো দিছে he looks at the moon okay তাৰপিছতে next টো হৈছে তোমালোকে third টো যেটো দিছে হেতু কি দিছে third টো দিছে ed form to dise verb plus ed ta mane yare jitu dise look verb to dise plus ed jog hoise ei form to ketia use hoy ei form to use hoy to indicate completed action kam eta সম্পন্ন হৈ গল হেতু যদি কব খুইছা তেতিয়া তোমালকে jitu verb use কৰিবা হেতুৰ লগত ed তোমালকে join কৰিব লাগিব look jog কৰিব লাগিব so he looked at the moon example is tamne etia sai থকা নাই সোয়া হৈ গল he looked at the moon cook যদি থাকে cook কৰা যদি হৈ গল তাৰ লগত ed কৰিব লাগিব ed দি প্লাই she cooked lunch in the morning ৰাতিপুৱাই ৰান্ধিলে lunch এতিয়া cook কৰি থকা নাই cooking হৈ গল কামটো complete হল so it's a completed action ৰ লগত base form টোৰ লগত কি add কৰিব লাগে ed so that is the ed form so আমি এতিয়া লাগে কি কৰিলো base form s form and ed form we have finished এতিয়া we will go to the ing form verb ending with ing verb to jetia verb to base form or verb to jetia verb or logot ing te he hoy end hoy etu ketia use hoy either a present participle etu ki koy etu present participle নহলে বা gerund বুলি কয় জানি থোৱা নামটো জানি থোৱা কিন্তু এই ফর্মটো আমি কিহত ইউজ কৰো কন্টিনিউয়াস অ্যাকশন চলি থকা কাম বুজাবলৈ আমি ইউজ কৰো কিন্তু অকলে ইউজ নকৰো তাৰ লগত আমি be verb ইউজ কৰো be verb plus ing the be verb মানে be verb or বেলেগ present tense ৰ ৰূপ হৈছে কি am is are আৰু past tense ৰ ৰূপ হৈছে was আৰু were so যেতিয়া আমি এটো ইউজ কৰো এটো হৈছে এটো be verb নোহাকে যেতিয়া ইউজ কৰো হেতু কয় present participle হ'ব পাৰে হেতু নহলে বা gerund হ'ব পাৰে হিমান মনত ৰাখিলে হ'ল তোমালোকৰ কাৰণে আৰু যেতিয়া আমি কামটো চলি আছে হেতু বুজাবৰ কাৰণে আমি এটো ইউজ কৰো তেতিয়া আমি এই verb plus ing লগত আমি আগফালে কি কৰিব লাগিব be verb যুক্ত কৰিব লাগিব be verb ৰ এটো ফর্ম নহলে বা এটো ফর্ম নহলে বা will be form future tense present tense হলে এইকিটা ফর্ম past tense hole ekita form aru future tense hole will be form etu add korba lagbo so etu hobo looking or agot present tense of ki hobo am looking nohole ba is looking nohole ba are looking mili pelai etu ki hobo present continuous tense or form hobo past tense of hobo was looking nohole ba were looking ing form to aru future tense of hobo
আৰু future tense ত হ'ব কি হ'ব will be যোগ দিব লাগিব will be looking নহলে বা shall be looking এটো হৈছে future so চলি থকা কাম এটা চলি থকা বৰ্তমানত যদি চলি আছে প্ৰেজেন্টত যদি চলি আছে am is are plus verb plus ing হা যদি অতীতত চলি আছিল কালি চলি আছিল এতিয়া কৰা নাই কালি গান শুনি আছিল এতিয়া শুনা নাই so it will be was listening হা past আৰু যদি কাইলে গান শুনি থাকিবা 4টা 5টা বজালৈকে then will be listening কথাটো বুজি পালা future তেনে so ইয়াত হৈছে verb plus ing হেতু form so 4টা form আমি পালো এটা হৈছে base form present সময়ত যদি কামটো হৈছে বিশেষকৈ যেটো কাম আমি ৰিপিট কৰি থাকো I go to school every day I brush my teeth every day এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ক'বলৈ base form টো ইউজ হয় সাধাৰণতে তাৰপিছতে s form টো কেতিয়া ইউজ হয় third person singular number যদি subject থাকে তাৰমানে কামটো কৰ্তা কামৰ কৰ্তাজন actionৰ কৰ্তাজন যদি if it is হেৰি যদি I নহয় তাৰমানে first person নহয় you নহয় তাৰমানে second person singular নহয় কিন্তু he বা she হয় বা teacher dog যিয়ে নহওক the third person singular form মানে প্ৰথম পুৰুষ আৰু হেৰি প্ৰথম পুৰুষ আৰু হেৰি action তেতিয়া এটো ইউজ হয় ঠিক আছে সো তোমালোকৰ এটো বুজিলা বুলি আশা কৰিছো so just look at the answers to your question fill in the blanks এতিয়া কৰিব পাৰিবা প্ৰথমটো হৈছে কি প্ৰথমটো হৈছে number 1 Mayuri dash Manas on her way to school so তোমালোকৰ কিয়াতে s form দিছে s form of meet লিখিব কৈছে so ইয়াতে কি হ'ব এটো meets okay ইয়াতে কি হ'ব meets number 2 to কি আছে I am sure she dash flying in space ইয়াতে তোমালোকক কি এড কৰিব কৈছে past form of love so আমি ইমাত্ৰ পালো past form of love মানে lover লগত ed so loved ঠিক আছে তাৰপিছত number 3 it has dashed to the sky তোমালোকক কি কৰিব কৈছে past participle of fly the past participle of fly মানে তোমাৰ past form to কৈছে so it has flown past participle of fly is flown ঠিক আছে it has flown to the sky so ইয়াতে আকৌ f l e fly past tense flight কিয় হোৱা নাই এই প্ৰশ্নটো আহি যায় আহে নাই so ইয়াতে আকৌ তোমালোকে regular irregular verbৰ কথা জানিব লাগিব regular আৰু irregular verbৰ কথা জানিব লাগিব so এইটো আকৌ grammar classৰ ঠিক আছে so anyway activity to যেনেকে দিছে হেতু মই তোমালোকক এনি থুলমুলকে তোমালোকক অলপমান বুজাইছো পাৰিলে next classত অকমান আৰু অকমান ডিটেইলত we'll talk a little bit about regular and irregular verbs so আজি সময় শেষ হ'ল we have come to the end of the activity দুটা activity কৰোতে অলপ সময় লাগিছে because I have tried to give you a little bit in detail I have not just given you the answers but tried to explain why those answers are the way they are so I'll end the class here thank you very much have a good day
children. Good afternoon. I hope you are all doing fine. So today we are going to do I Love My Country. That is the last lesson of your class 6 standard book. That is Sunbeam English Reader, book 1. Okay. So children, please open up page number 96. We were doing an activity, but before that, let me tell you what we were doing. So we were doing a lesson that is I Love My Country. It is about the freedom fighter from Assam, Miss Bhugeshwari Fukononi, and it was an interesting piece. And the whole lesson is about the talk between Ananta and Priya. They were talking about who Bhugeshwari Fukononi was, what did she do, all these things they were talking. So we had already finished the explanation of the lesson in the first class. So Satra Satri Hokol, Ami lesson number 8, jitu I Love My Country, hey lesson to Ami Koreaslu, Sunbeam English Reader, book 1. আৰু আমি সেই লেসনটোত অলৰেডি গম পালো এগৰাকী আসামিজ ফ্ৰীডম ফাইটাৰ ভোগেশ্বৰী ফুকননিৰ বিষয়ে এই লেসনটোত কোৱা হৈছে আমি লেসনটোৰ এক্সপ্লেনেশন খিনি আগৰ ক্লাছটোত অলৰেডি ফিনিশ কৰিলো তাৰ পিছত আমি এক্টিভিটিও ফিনিশ কৰিলো আজি আগবাঢ়ো আহা নেক্সট এক্টিভিটি খিনিলে তোমালোকে হয়তো মোৰ বিশ্বাস যে তোমালোকে লেসনটো পঢ়িছা আৰু তোমালোকে লেসনটোৰ explanation khini buji paisa aro hope you have already understood the lesson and you are able to follow to the activity of the lesson ami last time eta kiman dur buji pala tumaloke lesson to hetur upor ami eta activity korisilu monot ase ne baru we had done an activity in the last class about how far you have understood the lesson I hope you remember it that is lesson activity number 2 rearrange the following sentences about the lesson in the proper sequence taking the help of information from the lesson hetu tumaloke korila sake ami jehetu yat last class of korisilu which is a summary of the lesson which is a summary and central idea of the lesson so we will not go to that part today we are going ahead with the next activity so let's start it that is activity number 3 which is in page number 96 here are the meanings of some new words you read in the lesson aru chhatro chhatri hokol tumaloke eta kotha mon koriba jetia lesson to pohiba I am only talking about this chapter I am not talking about this chapter only I am talking about all the other chapters and about all the subjects moi sob subjects ore kotha koisu aru sob lesson ore kotha koisu when you are studying a lesson please underline the hard words which you are unable to understand tumaloke jitu tough word ase jitu tan word ase he word to jitu buji nopua tumaloke etu underline kori thoi jaba pencil di textbook and in the next day when you are going to your class you can ask your teacher and far better aru sakyo bhal hoy tumaloke obidhan khon uliai take out your dictionary aru hey word to check koriba exactly hey word to ki bujaise or word to meaning to ki whether it is a noun whether it is a verb or what type of word it is hetu janibor karone tumaloke dictionary khon khulibo lagibo okay tene dhorne aji ami kisuman word pohuya here are the meanings of some new words you read in the lesson martyr mane ki ami to lesson to pohisilu one who dies or suffers greatly for a great cause rally